Hoje. Really? Yeah, Oh, let's go. So I'm just broadcasting on YouTube and yep, now we are live on YouTube. I'm going to explain how it works. Eu vou explicar como funciona ah, essa imersão, como funciona essa sessão de conversação que a gente chama de imersão. E todas as nossas sessões de imersão são transmitidas ao vivo no YouTube. Elas são em grupo e pode acontecer, provavelmente é o que vai acontecer hoje, vai ser uma conversação particular de 1 hora de duração. Eu e você, Diego, certo? E certo. como que funciona essa imersão? A gente traz um tema e 10 perguntas a serem respondidas, que na maioria das vezes a gente não consegue responder todas, né? Às vezes a gente fica só na primeira. Eu não estou no papel de professor aqui, então eu não vou te corrigir, eu não vou te ensinar, eu não vou falar nada sobre gramática, não tem um PDF, você não vai ter uma aula tradicional como a gente está acostumado, né? No mercado aí, as pessoas, aula de conversação. Tem um material, tem um vocabulário, tem um professor que vai te corrigir, que vai te ensinar como responder, né? Isso não é uma aula de conversação, porque você mais ouve do que você fala. Aqui você vai falar, se você quiser também. Essas Uhum, sessões de iniciantes que a gente traz, é, elas são iniciantes só no nome, tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é você desenvolver a fluência. Tem gente que é nativo, tem gente que é fluente, tem gente que é avançado, intermediário, iniciante, alienígena, não interessa o nível da pessoa. Ela pode participar das imersões de iniciante. A única diferença é que na imersão de iniciante é autorizado o uso do português. uhum, Ponto. entendi, Você pode usar o português. Você pode passar a sessão inteira falando português. Não tem entendi. problema. Aí você vai Uhum. perguntar, mas não é uma imersão em inglês? Sim, é uma imersão em inglês. Mas você está escolhendo falar português. Fala Mas português. eu queria falar inglês. Tá, para você falar inglês, então só você começar a falar. Uhum, Mas eu não sei falar. Então vai ter que se preparar melhor para essa imersão. Por isso que a gente tem na plataforma o nosso planner. E lá no planner você tem acesso às perguntas e ao tema da sessão para você se preparar, para você pesquisar, para você traduzir as perguntas, você preparar as suas respostas. Você pode até usar o tradutor para você já preparar suas respostas e ler aqui ao vivo comigo, tá? O nosso planner ele é disponível apenas para alunos assinantes anuais, certo. tá ok? Uhum. Tem alguma dúvida, Diego? A primeira vez que você está aqui? Não, acho que essa já é a minha sétima aula. Eu entrei naquele desafio, do último desafio que teve, e aí eu tô conseguindo conciliar aqui para fazer as aulas. Legal. O Acho que essa é a desafio minha oitava aula, sétima, alguma coisa assim. Muito bom. O desafio de 30 dias, mais do que as aulas que tem lá, as videoaulas que tem no desafio, o mais importante são as conversações bônus que você recebe para você praticar todo o conhecimento que você adquirir lá. Ao Uhum, final do desafio, né, de 30 dias, você tem uma entrega, um projeto final, que nada mais é do que um vídeo para você fazer 100% em inglês, com duração mínima de 1 minuto. E para você receber o seu certificado, você precisa submeter esse vídeo, tá? certo. E aquele prazo que tá lá é o prazo que eu tenho para fazer essas aulas, ou eu posso ir fazendo? Eu tenho Não, que... o prazo para você fazer as aulas e você ter acesso ao desafio, tá? O desafio não é um curso, ele é um desafio com videoaulas para você seguir e aulas que foram pensadas para dar uma base, para dar um Entendi. suporte ao longo Uhum. da trajetória para você acessar as conversações. Ah, daí se eu não conseguir cumprir aquele cronograma, eu perco as aulas, né? No caso. Primeiro que você não vai ter mais acesso às aulas depois do período do que você pagou. Entretanto, você fazendo assinatura anual, você tem acesso completo a essas aulas e mais de 200 outras aulas, né, disponibilizadas dentro do nosso curso. Na verdade, o desafio, a gente pegou algumas aulas do curso completo e colocou dentro do desafio, selecionou ali um pouco mais de 30 aulas. Tem alguns dias que tem um bônus a mais, mas o objetivo do desafio, mais do que as videoaulas, é criar uma rotina, criar uma constância. Você, todo dia, mesmo que você não esteja em contato, você vai lá e faz alguma coisa. Mesmo que Uhum. seja para entrar e clicar em concluir, não assistir o vídeo
cliquei em concluir. Isso já é o suficiente, se você quiser, né? E o seu resultado também é equivalente e proporcional exatamente à sua atitude de ir lá e clicar no concluir, tá? Mas é Beleza. possível também, Uhum. ok? Beleza, fechou. We are going to talk about behaviors that lead to fluency in English. Ou seja, a gente vai falar de comportamentos que levam a gente à fluência em inglês. Esse é um tema que vai ser extremamente importante para mim, porque eu comecei ontem a aprender francês sem estudar absolutamente nada e participando diretamente de uma imersão em francês sem usar o português, né? Uhum. Então foi As, um per... As perguntas você vai mandar aqui no chat ou você vai. eu vou fazer as perguntas para você, Ah, tá? tá. Ao vivo, ok? Beleza. Como tá só eu e Uhum. você aqui, eu vou fazer as perguntas ao vivo. Se precisar que eu repita, eu repito. Eu vou sempre também traduzir as perguntas, ok? Uhum. Eu vou aproveitar e vou até mostrar aqui o planner. No Planner, basicamente, você tem acesso aqui. Então, tem a Behaviors that Lead to Fluency in English, uma imersão com o Philip, comigo, às 9, do dia 9 às 13 horas, horário de Brasília, né? Então, a gente coloca aqui. No agendamento já é automático, caso você esteja em outro fuso horário, ele já vem no agendamento o seu fuso horário, né? No Planner, não. No Planner é, é setado aqui sempre o horário de Brasília. E aí você pode acessar as perguntas e dentro dessas perguntas você, às vezes, tem um vídeo de base para você assistir. No caso, eu não preparei nenhum vídeo, então vai aparecer um vídeo padrão aqui. E as perguntas, tá? Eu vou copiar essas perguntas aqui no chat. Mas esse é um outro movimento que a gente vai fazer também dentro da plataforma. As perguntas vão ficar disponíveis apenas no Planner, tá? Então, cada pergunta aqui você pode preparar elas antes e ir desenvolvendo. Para quando chegar nessa imersão, você vai estar muito mais preparado para aprender. Porque apesar de eu não te ensinar, você vai aprender muito. Ok? Uhum. And just to start with, we are going to present ourselves. A gente vai se apresentar. Toda imersão você tem que fazer uma apresentação, 100% em inglês. Já que você Uhum. sabe que tem que fazer uma apresentação 100% em inglês, na de iniciante você pode fazer apresentação em português? Pode, você pode. Mas já que você sabe que vai ter, então já prepara ela em inglês, joga no Google Tradutor, né? Escreve em português, joga Uhum. no Google Tradutor e lê. Não Sim. tem desmérito nisso, pelo contrário. O fato de você pegar e ler, você já vai começar a treinar várias coisas. Falo isso Uhum. porque eu vejo outros alunos fazendo e eu fiz no francês ontem pela primeira vez. Sim. Já é uma forma de Oh, estudar também, né? sim, é uma forma de estudar também, que você já vai preparando a informação, né? Às vezes a gente quer falar inglês, tá bom, então vamos falar inglês. Se apresenta aí. Ah, meu nome é Philip, eu tenho 35 anos, moro em Toronto, no Canadá. É, e então é isso. É isso que as pessoas sabem. Essa é a apresentação das pessoas. Elas não É, sabem se apresentar em português, tá? Não tem nada a sim. ver com inglês. Aí Uhum. quando você vai por inglês tentar se apresentar, o que acontece? My name is Philip, I'm 35 years old, and I live in Toronto. I was born in Brazil, and um, me desculpa, meu inglês é muito ruim, falta vocabulário, eu não sei nada de inglês, eu sou péssimo, eu sou um lixo, eu não tenho dificuldade, o inglês é muito difícil, né? Falar inglês é muito difícil, o inglês é um idioma muito difícil. Então, assim, eu sei que isso é difícil, né? Tudo é difícil, né? Levantar de manhã é difícil, né? Acordar, trabalhar, pegar ônibus, transporte público, tudo é difícil. Mas o que que a gente pode fazer com o que a gente tem? Então, prepara a sua apresentação em português, ok? Uhum. Eu vou me apresentar em inglês, alright? E depois eu vou pedir para você se apresentar, você escolhe se em português ou em inglês. Ok. I'm Philip, as you can see down here, and I was born in Brazil, but nowadays I live in Toronto because I am just following the steps of my girlfriend. She's doing a PhD in Toronto. It's a 10-month period, and we will be back in August to Brazil. Um, I was born and I lived my entire life in São Paulo, but after this Toronto trip, this Canadian mission, I am not going back to São Paulo. I'm going back to another city. I'm really addicted to sports, communication, and learning. I hate studying,
but at the same time, I love learning. So that's why I started learning French, my fourth language, from scratch and without studying like the traditional way. So you're gonna see me on French immersions on Talk and Talk quite often. And that's my presentation. Apresentação simples, falei coisas assim, não é tão simples, né? Vou Sim, soltando algumas coisas, mas a apresentação também tem uma ordem. Diego, go ahead. sim. Your turn. I'm Diego. I have a 30 years old. I live in São Paulo, Brazil. I have a degree in marketing. Now I just studied because I want to change my career to tech career, tech career. Yeah. And in my free time, I like practicing sport, go outside with my family, stay with my friends, and I think that's it. Very good, Diego. Nice to meet you. So, I guess you're gonna be comfortable to speak 100% in English. So if you need assistance or support, just ask me to repeat or I didn't get it. I'm gonna understand and I'm gonna see that you didn't get it, but I'm gonna focus on English. Okay? Yeah, okay. So, what do you like about learning English? What gives you like excitement to learn the language? I think because we have new opportunities and a new go to traveling, go to another city, and I think it's very important because we have more opportunities in our life with a new language, English, French, Italy. Yeah, I believe so because every time we speak another language, there are more chances to speak to other people instead of just Brazilians or Portuguese or yeah, other people that speak the same language. So English is spoken abroad and everywhere you go, you can speak. If you go to France, you speak English. If you go to Spain, you speak English. If you go to, I don't know, um, you know, India, India, you're gonna speak speak English. English, Yeah. exactly. As a tech recruiter, you know that there are a lot of Indians, right, looking Yeah, for jobs overseas. So yeah, for me, what do I like about learning English? It's not English, definitely. It's not English. What I like is we are having the chance to speak another language. So I get to know you better. I have the chance to live abroad. It's the second country I live. I lived in 2011 in United States, in Chicago, and it's been quite an experience to live abroad, to meet other people, to go to events, to get to know everybody, to go to places where I do not understand people, especially when they are like Indians, Asian people. They like they put all the words at the same time and they don't care about grammar, so they just start speaking. So I'm trying just to talk, get, talk, talk. yeah, exactly. They talk and talk and talk and talk, and you like sometimes I get one or two pieces of words and then I have a chance to reply back. It's quite difficult thing. I'm learning English. I'm learning Asian India English in here, like a full Yeah. immersive course. Uh, When did you start to learn English? I start I started thinking 6 years ago, but it's not frequency, and I start to stop, start, stop, start, stop, Yeah, and I don't have a constance. I don't. yeah, It's very. I understand, but to speak for me, it's more difficult. yeah. So that's why the 30-day challenge was an interesting thing about was it interesting because of the 30-day challenge of like going to study every single day and having conversations to try, or were you looking just for English? Yeah, I think for me now, constance, it's more difficult for me.
every day, 30 minutes every day, every day, every day, every day. Yeah, yeah. And it's very difficult, especially because we have tons of things, tons of priorities. So it's really complicated. Yeah. Um, have you ever had, I'm going to ask a new question, it's not in here. Have you ever had any chance to speak English in the real world, like in an interview, on a pub, or traveling? Have you ever had this Yeah. chance? In a How was it? pub, in a traveling, but I think it's very nervous, but not speak very well, but I speak a little. Was it a good experience? A traveling when I was go to London and Spain, Barcelona, Madrid. Oh, nice. Do you speak other languages like Spanish or other languages? No, Wow. Nice. So was it difficult? Spanish I think is not difficult for Brazilian people, but I have a Portugal. Yeah. But when you stay in Spain, it's more difficult because it's not Portugal. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, I remember. Acho que exactly in Barcelona because in Yeah, it's some different. countries it's Catalan. Yeah, it's a It's different. Yeah, very different. It's very difficult. yeah. I know. I know. I have a friend that she's living there, and yeah, it's crazy. It's a different Spanish. It's a different Spanish. Yeah, it's I think it's not Spanish. Yeah. It is very difficult Yeah. for me. And what do you think? Like we're talking about consistency or frequency of studies or learning. What do you think helps people in general to be um, consistent to learn Mm, English or to become fluent in English? I I think it's very important to we have a routine and consistency and practice. Speak, try. It's not a grammar. It's try to speak. Like we are doing here. Yeah. I think some people have a more facility when speaking, Yeah, but don't have a, more facility with grammar. And yeah. some people It's have, easier. It's easier to yeah, them to exactly. speak rather than grammar and It's not yeah. easy. And some people is easy to grammar, it's not easy to speak. Yeah, and there's a funny thing. For me, it's grammar. It's pretty easy because I graduated in computer science. So for me, math and logical things, they work. So grammar, it's pretty much like that. And in school, in high school or elementary school or whatever, I was really good at Portuguese when we had like the rules and everything, like the formulas about, the subject, the verb, and the Yeah, object and everything. Um, but at the same time, it gave me like I got really good grades, but I couldn't speak English. So I knew all the the things in English, the rules, and I studied. So I finished the CCAA and FISC and Cultura Inglesa English uh, courses. So yeah, if there's someone that can tell about English courses, that's me. yeah. So you just need to pass and get the grades. When I started English, I started in Fisky and Wizard. Uh, Yeah. but So not finish. yeah, a lot of repetitions and yeah, The yeah, only grammar. grammar. Every time, all classes, grammar. Yeah. And I'm not gonna I'm gonna be really honest. I'm grateful I did that, and I didn't have the need to speak English, but
studying grammar and studying those things, they helped me to know the English I have now. So, for example, I'm speaking Spanish, but I have no idea about grammar rules in Spanish. Yeah, You know, I'm just learning Spanish by speaking in Spanish. So, one thing that comes to my mind when we talk about grammar is it's okay if you want to focus on that, but at the same time, you need to focus on speaking and listening because it's a different science somehow, because grammar you can control. So you yeah, have the to be verb and it's like this, like that, and then you have modals and then you have vocabulary. So they are kind of a controlled thing. But when you need to speak, you have no time to think if it's to be in the past or simple or future or whatever the rules you're gonna add. Oh, she studies or she study, and then you have no time to think. You just need yeah. to speak, right? And Yeah, that's when we was born with a kid, we only speak. yeah, We only listen and speak, listen and speak. yeah. And you pay attention to everything. I like Yeah, I this week I was talking to someone and how did the people in the 15th century or 16th century, how did they learn languages? They didn't have, CCAA. Like when the Portuguese people arrived in Brazil, they didn't have like uh Tupi-Guarani course, to speak. exactly, Or the Indians, the indigenous people, they didn't have like a Portuguese class. So they had to like do the thing to communicate survival stuff, right? exactly. Yeah. Um, very good. Do you have anything, do you have any specific situation regarding English that you felt really proud about yourself? That you think backwards now, oh, I went to this place and then I had a really good experience when I spoke in English. Mm, now I don't remember. Mm, What about bad experiences? bad experiences. Do you remember any awkward or difficult situation that you lived in a social event in front of your family or parents or friends, at work, interview? I think it's some. I have words, but I don't remember now. But when a puppy was an example, when I was a puppy, we try to get order e pedir algo errado. You asked, yeah, Yeah, something different than what you were expecting. yeah, exactly. It's a few times uh, já aconteceu comigo. É, Yeah, é, and it's like those videos on Instagram where people go to the McDonald's, the drive-through, exactly. and they Yeah, ask for a soda and then comes a milkshake. There's a guy like I don't know if you have seen this video. A guy, oh, I know everything in English, just count on me. And then he asks for like fries and sandwich, and then it comes like a milkshake. yes, exactly. Yeah, it It's happens. so it's so hard. Yeah, Yeah. But then you learn something from it, and the next time you are more prepared for the situation. So, think about what you're doing regarding English. What would you suggest someone who is starting from scratch, who is starting from zero? Imagine a person that goes to you and say, Diego, do you have any advice, tips, suggestions to give me? How can I start learning English? and I think you watch series, listen podcast.
and try to speak when you start, because I think for me it's more important when I don't know, and routine. Yeah. And what about the routine is the most difficult thing for you? Um, I don't know exactly. I think it's constance for me. We need to do this. Go, go, go. I need to go. I need to do this. Okay. After 2 minutes? 2 minutes, I go to do. No, 2 minutes, 3 minutes, 1 hour, 3 hours, 5 hours. Not go. We'll go to bed. Oh, English. I'm English. Yeah. Oh, tomorrow I start. No, I needed to constance every day. Did you change your behavior after you started the 30-day challenge on Talk and Talk? Yeah, I try. I try every day. I study 1 hour, 1 hour half. Uh, I think it's good, but it's not very good. But I started 2 weeks, I think 3 weeks. But I think 2 weeks is out Monday to Friday. I study 1 hour, 30 minutes. Do you For have a schedule? Do you have like a time on your no, agenda? don't have a schedule agenda. I think I need a schedule and Yeah. agenda. That's I think why it's so. that's why I think booking the sessions it's really important. But years before we had a link on the planner in the planner, so people could get access directly without booking. But then it gives you you miss the opportunity to really build an agenda, build a schedule, build a routine. So we took it off and we asked people to start booking. And once you book, you get reminders, you get notifications that, oh, you're gonna have tomorrow, you're gonna have immersion in English with Philip. And then you, Yeah. okay, I have it. And then minutes before you also get a reminder. So it's really important. But more important than that is to put priority for that time. For example, every Tuesday at 1 p.m., I'm going to book an immersion with Philip, no Yeah. matter what happens. No. So my schedule for French now is every Monday, 1 p.m. with Fernanda Gomes. I'm going to speak French. No. And yesterday I was about to give up. I was like, oh, I don't know anything in French. I don't know, like even though I knew how to prepare myself and everything, I was like trying to rush, trying to pull out myself from the situation. And then I thought, okay, last week I told people in the community, the whole students community, hey people, I'm gonna start French next week. And then because of that statement, I was like, oh, I cannot just give an excuse to them because I'm gonna give an excuse myself. I have been giving excuses since the beginning of the year. Oh, I have no reason to start French. There's no goal. Bullshit. Just do it. In 2 years, I want to be fluent in French. So I want to be a host in French. In French. Yeah. And then after French, maybe someone today, Rosalia and Chris Sosil, they are Italian hosts. They said, "Oh, why don't you start Italian as too?" And then I said, "Oh, calm down. Let me just start this first month with French and also Spanish, and after that, I can think about Italian." Oh yeah. Yeah, Also, I want to learn Spanish. yeah. We have a Spanish, like the annual subscription gives you access to the Spanish course that you can have the course, the material to download and print if you want, conversations, this kind of conversations we are having. Also the planner, so you can prepare yourself better, and the community to ask for support and help and do. And
make some connections. Yeah. I think it's connection, it's have a community, it's very important because some people have a new connections, new people's, new conversations, I think. And you're gonna find all of the people in here on LinkedIn. And you're gonna meet everybody. And in the long term, as a marathon, you're gonna get results out of it. So we have some students that they are traveling abroad to visit other students. So they Oh, are not going to pay housing. yeah, I it's have very we important. have a student, Wellington, he's a host. So he's going to Paris and he's not going to pay for his the place he's gonna stay. So he's gonna save a lot of money. Yeah, it's very important because the place is very Yeah. expensive. And you have a tour guide as well. Yeah, So basically, he started in 2020 studying with us. He's still in the community and he's still learning. So all the hosts in here, they are students. So the idea is instead of thinking about fluency, you can think about being a host student where you can develop consistency because as a host student, I'm in a role of a student in here. So every Tuesday and Friday, I'm studying English as a host. I yeah, prepare a topic and questions. So I have a routine in English. And I started learning English when I was 9 years old. And I'm 35 and I'm still learning. I still have a routine about English. Otherwise, I would forget English, you know. hmm, Of course, I'm Canada, so it helps, but in Canada and working remotely, I am not with people. I'm not working in a company where I need to speak English every single day. And my girlfriend, she's Brazilian. We do not speak oh, English. We speak Portuguese with each other. So, um, yeah, that's crazy because if you do not use it, you're gonna lose it, right? yeah, exactly. Um, so what's your favorite way to learn new things? And specifically about English? Do you prefer words? Do you prefer expressions? Do you prefer grammar? Do you prefer to learn about culture, about other people, about their story? What do you like most? I think I like most about new people, new cultures, And and why is that? mm, I I think technology and como que diz? Be- I, I, my Just fa- my say, favorite, say in Portuguese if you want to. me perdi agora. É sobre novos lugares, porque eu sou muito curioso, sabe? E eu gosto de ficar vendo os lugares. Às vezes eu me pego na internet vendo vários lugares assim diferentes. E aí eu vou vendo. É, tecnologia, que é o que mais pega, né, hoje em dia. E todo dia é uma coisa diferente, algo novo. E eu acho que esses dois, assim. E eu gosto de ver também os lugares por questão de planejar para viajar e tudo mais, né? Já é uma viagem, né? É já é uma viagem, né, no começo. Mas acho que é isso. Very good. So, since we are just two of us in here, we're gonna have time for that. Você vai responder a mesma coisa agora, que você já organizou a ideia na cabeça. Agora você vai tentar em inglês. Vamos ver o que que sai e eu vou te ajudando se aparecer uma palavra aí que você não consegue. My favorite way English words, uh, because I like to go to traveling. I like to go another countries, and I like new experience. And let's it. You Maybe. like to plan the trip and live the Yeah. experience before the trip. Yeah. Exactly. Ah, Very good, very good. You know, sometimes this is good. We are speaking another language and we forget what to say in English, and we forget
how to speak in Portuguese. It happens to me all the time, and I see lots of people having the same trouble. Oh, I forgot that even in Portuguese. It means that you are getting closer to fluency in another language because you're not thinking about English anymore. You're just speaking. Once you forget how to speak in Portuguese, like you have an idea and information, but oh, I just forgot how to say that even in Portuguese. So Like it's a good thing. sometimes in Portuguese, like talking with my mother and my mom, I need Yeah, I forgot the sense. yeah. You told something really important. Let me bring this up. You like to travel, right? Yeah, Um, and you like to plan the trip. yeah, I hate planning. I hate I like really to go, and then the first day I browse and then I ask people. I spend more time and more money because of this, but yeah. it's something that I put into balance. It's fine for me. Um, Picture this, imagine this. If you have to travel next week for another place, which place would you go? Italy, Italy. yeah. Why Italy? Because I watched the movie yesterday, Sicily, I think. No, no idea which Yeah, movie. Italy, Sicily. I think it's uma ilha. It's very beautiful. Yeah. I have a sun, I have a beach, I have wine. A lot of people drink wine. Yeah. I So think, a good thing to learn English, especially people who love traveling. Uh, Plan the trip, but research and study the city or the country in the language you're learning instead of doing that in Portuguese. So you're planning the trip instead of going to websites, blogs, and Instagram, and any other place that brings you suggestions, advices, and everything. Try to do that in English. If you're learning French, like talking to myself, just go for it in French and Spanish, or um, because you're going to get used to something that's really familiar and that's something you enjoy. So enjoying, it's more important than grammar. Enjoying what you love or what you're going to do, it's more important than the language. So, oh, I want to go to Italy. Okay, they speak Italian, so maybe it's a chance in the near future to speak Italian or just to learn two, three sentences, like a basic presentation. Hello, how much is it? Where is this place or something like that? But if you do that in English, you're gonna learn a lot. You're gonna learn vocabulary, you're gonna improve your listening, you're gonna improve your reading, you're gonna write down, like even we are not writing anymore, but on Google Docs or Word or whatever yeah, tool you're using, you're gonna, type and the words and the thoughts about the language, they are going to come out of your fingers. yeah. I think it's very important. We have the principles word when I we use it in on day Yeah, maybe. on a daily basis, on day-to-day Yeah, situations. And when you are preparing yourself for the trip, you have time to think about words. You can print out sentences. You can use ChatGPT for free to bring for you expressions, you yeah. know? It's a good idea because you like trip. It's for you. It's for me. It's very interesting. It's not boring. Yeah, Yeah, so what I'm giving you, it's a full English course for free. I don't know. Yeah, no, yeah, this strategy, it's an English course for free, Oh, yeah, because
you're gonna have a lot of questions, you're gonna have a lot of difficulties in the process, but you have something that you want to do. For example, this situation, going to Italy. So you're gonna need to visit the like apartment or a housing place website. You're gonna need to check, you're gonna need to read, you're gonna need to ask, send emails. Yeah. So you're gonna need to check every single thing. And once you check, once you search, once you go for it, that's how you're gonna learn. And you are going to learn. So this week or the past week, someone asked me, "Oh, I need to develop my grammar in English." And then I asked back, "Do you prefer learning grammar or solving your problem with English and speak?" No, I prefer speaking, right? Yeah. Okay, so focus on that, and your grammar is gonna pop up in front of you. And so this conversation, it's recorded. Go for it on our YouTube channel. By the way, subscribe to our channel. It's for free. Like the video. And if someone is watching, please subscribe and watch the video. But um, it's recorded and you can see yourself answering in English. And then if you don't feel like, oh, it was a good answer, bring another answer. Write down your answer with time and ask the community, hey, people, I was in the immersion with Philip. I don't like him much, but he asked me this question. And I have no idea how to answer it or how to start answering it. And then people in the community. So if you go to the website, the members area, you're going to see community. You check English community, and you're going to have people to help you. At least me. I'm going to be there to help, you know? And then Yeah. even the video classes. If you have any questions, go to the community and ask, oh, there's something I didn't get it. Can Yeah. somebody explain in a different way? This community is very important in this process, I think. Yeah. Yeah. Having people around yourself, it's better than being alone learning something. I believe it's boring to learn something by yourself alone, you know? I was like really excited yesterday speaking in French and having other people supporting me, like, oh, I'm watching you, go ahead, yeah, it's been funny and this and that. So I was like, I was laughing because I couldn't speak French. I was like reading, and then the host, she asked me a question. And then I said, hey, Fernanda, you're not being a good person to me. You're being mean because you're asking me something that I have not prepared myself. And it was the first French immersion. So by the end of the year, I'm going to compare this first immersion with the immersion in the end of the year. And yeah, I hope you can do that yourself. You see the first immersion you attended, you participated, and you see the last immersion that you participated by the end of the 30-day challenge Yeah. or in the end of the year, because it's the English learning process, it doesn't finish by the end of the 30-day challenge. It keeps Yeah. going. I need to study every day, every day, every day. I need to routine and frequency it Yeah. every So day. book your sessions and think about the schedule you can really attend for the immersions. At least one per week from Monday to Friday. And then after it, after one week testing it, on weekend, you check it out and see, oh, which I could attend. And then you have your schedule, your plan. So I could attend Tuesday, Wednesday, and Thursday. And then you can see the time. Okay, so I'm gonna repeat that next week. And I'm gonna add one more. Then if you get it, if you really do it, then the next week you try to add one more. And then you keep the pace. And then if you have 5 per week, like 5 hours per week, it's the minimal. So you can achieve a very, especially if you are intermediate, you can achieve a very good fluence level, fluence and confidence.
about your English in like 3, 4 months. It's really possible to happen in 3, 4 months. And after that, when you break this first, challenge of routine, consistency, then it gets easier. And then there's no way back. You start applying for job interviews abroad, you open up opportunities and, this kind of thing. Yeah. No. Yeah. Thank you. I'm very happy Yeah. when I start Was this. was it useful? Mm, Was mm, it useful? Foi boas dicas, foi boa a sessão? yeah. I'm very happy here, and it's very good. This session is very good. Yeah, especially because it's just you and me, right? Yeah. For us as host Particular class. students, yeah, as host students, it's more challenge when we have just one person to talk with for an hour. It's most challenge. É muito mais difícil fazer uma sessão com uma única pessoa. Por isso que a gente sempre pede 10 perguntas, né? Mm-hmm. Preparar, não é 9 nem 11, são 10. 10 cobre 95% de todas as possíveis situações que um host vai vivenciar, seja com uma pessoa, seja com 10. Quando tem muita gente, a gente divide as salas, né? Então ficam de 3 a 5 pessoas aqui nessa sala principal e a gente coloca em outras salas pessoas para conversar entre 3 a 5. E aí nas outras salas sempre tem alguém já mais experiente. Então você já está aqui já 7, 8 sessões, você já sabe a dinâmica. Então, de repente tem 15 pessoas aqui, você vai para uma sala, todo mundo iniciante, está começando agora, e você já tem experiência na plataforma, é a forma de você desenvolver até a sua liderança ali, de não, gente, eu já conheço dinâmica, eu vou, né, liderar aqui para vocês, fazer as perguntas e tal, e você já vai fazendo esse papel, até para se Sim, preparar para ser um host no futuro. sim, não é. Eu tô agora, quero manter assim essa frequência e porque a gente querendo ou não, a gente vai percebendo assim os resultados, sabe? Eu acho que vai dando uma melhorada. Eu acho que eu tô bem melhor do que quando eu comecei. Sim. Aí depois cai, aí depois você para de perceber, aí depois volta. É uma montanha-russa, literalmente, tá? Exato, daí você fica naquela, mas eu acho que eu vou marcar uma agenda, que eu vou marcando. Sim. Aí já vai É, anotando, ver o que funciona, o que não funciona, sim. prepara, né? Uhum, Ao final dos 30 dias do challenge, do 30 Day Challenge, para quem finalizar, vai receber uma oferta assustadora para continuar na plataforma para fazer assinatura anual, tá? Que vai ser uma oferta individual que a gente vai fazer. E aí, você tendo acesso por 12 meses, é aquele momento que você fala assim, não, agora eu vou ter 12 meses para resolver meu problema com o inglês, para eu nunca mais precisar ter esse problema com o inglês, né? nossa, mas é uma coisa que me dá raiva, porque eu falo, gente, comecei isso, sei lá, em 2017 e até hoje. Então, assim, é aquele momento que fala assim, não vou mais sofrer por causa disso. Isso não quer dizer que você vai saber tudo o inglês, tá? Né? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você, pô, tô confortável. Tô no intermediário, um intermediário iniciante, mas eu estou Uhum, confortável, consigo conversar, consigo aplicar para uma vaga. Vai ter vaga de emprego que vai exigir um nível de inglês absurdo, tipo, conhecimento principalmente técnico, né? Que o conhecimento sim, técnico, vocabulário técnico, palavras técnicas, esse mundo mais técnico do inglês, você vai aprender no dia a dia, pesquisando, entendi. lendo, estudando. Não é num curso de inglês. Nenhum curso de inglês vai te ensinar coisa específica que o Diego precisa, que o Philip precisa, né? Que outra pessoa não tem, né? A não ser que Né? você contrate um professor particular, você vai pagar ali 600, R$ 700 no mínimo, e aí, tipo, a pessoa vai ter que entrar no seu mundo, estudar sobre o seu mundo para te realmente personalizar. O que não acontece na prática com 99% dos professores particulares que eu conheço, nenhum deles customiza a aula dessa maneira. Nenhum Eu deles. acho que também não acontece. O professor já tem um monte de coisa para fazer, vai Não estudar vai. tecnologia para te falar o que tem. Não vai, não vai. Mesmo que seja da área, tá? Não vai. Vai ser uma aula que vai ser uma aula que naquela semana o professor está dando aquela aula para outros alunos. Eu fiz isso muito tempo. Os professores dão aula para 20, 30 alunos por semana. Não dá tempo de preparar. Ah, para o Diego, agora eu vou entrar, vou fazer uma entrevista, vou conversar com o Diego. Não, não dá. Estudar o assunto. Tipo, às vezes nem é o assunto de interesse do professor, né? O professor tem outro background. Pois é. Então, assim, aí você quer pagar R$ 50 por aula particular para ter esse nível de, né? Tipo, você querer pagar R$ 100 mil numa Ferrari. Pô, me desculpa, mas não dá, entendeu? Você quer pagar
Você quer pagar 100 mil reais num apartamento na Paulista. Não, não rola. Quer pagar 50 mil reais num apartamento em Miami, de frente pra praia. Tipo, É. tá, eu sei que você quer, eu também quero, mas não tem, A entendeu? noção tem que passar longe, né? Passou bem longe. Exatamente, exatamente. Né? Diego, foi bom, produtivo hoje? Sim, foi bom. Todas as aulas têm sido produtivas, assim, tem sido bem legal, sabe? E eu acho que também a gente se sente mais confortável, as pessoas e tudo mais, você não tem aquela, fica constrangido e tudo mais, sabe? Que eu acho que é um dos empecilhos também que muitas pessoas barram, que acaba barrando as pessoas, né? Mas tá sendo bem legal, assim, tá? Fico Show, feliz. show de bola. Eu fiquei Hoje até foi com a. receio, assim, eu falei, nossa, você com o Felipe, eu falei, meu Deus. Imagina. Você fica assim, né? Eu A falei, gente nossa, teve. Deixa falei, eu ver não quantas, vou desistir. deixa eu ver quantas pessoas teve para hoje agendadas. É, a gente teve 5 pessoas agendadas hoje. É, então. E eu São. tinha agendado na semana passada, mas eu tive uns imprevistos, eu não consegui. Eu falei, eu não vou desistir, né? Vou ir nessa. Vou E conseguir. acontece, né? Tem previsto e tal, tá tudo É, bem. Não exato, precisa sim. se condenar, mas sem lembrar que, pô, eu tenho um compromisso comigo mesmo, não é comigo, não é? Você tem um compromisso com você mesmo, não é comigo, não é com a plataforma, é Exatamente. com o seu É. futuro, né? Para o É com a futuro, exato. sua. A gente tá cada vez mais complicado, né? Ainda mais quando tratando de mercado e tudo mais. Aí a gente fica nessa questão, né? Pô, mais uma vez vou começar e não vou. Então eu É, tô pondo isso na minha cabeça que daí eu fico mal, eu pego e vou estudar. é isso. Então, agora terça-feira comigo nesse horário. Espero que você se desenvolva, espero que você continue na plataforma, que você termine aí o desafio. É um vídeo de 1 minuto no mínimo, tá? Então, assim, também não tem muito segredo, mas vai ter o desafio de fazer o vídeo, né? Pegar e Uhum. ter que gravar, isso já é um baita desafio. Sim, é. É, e a condição que a gente está preparando é uma condição extremamente, como eu falo assim, estúpida, né? Essa condição para continuar esse trabalho de 12 meses, né? Então, vai até o final. Sim. Não importa o que seja. É Você já o ano quebrou a primeira agora. barreira, né? 2 semanas. 2024, é. É. Então, aquela coisa, para não ter que chegar no final de 2024 e falar assim, pô, mais um ano eu vou ter que colocar o inglês como prioridade, né? É. Então, chega, né? Tipo, que você coloque como prioridade, mas num outro estágio, ó, pô, fiz bastante, evolui muito, eu vou continuar. Então, ao invés de, vou ter que começar, não, vou continuar só. Aquelas férias pro verão europeu, falar, pô, de novo. Exato. E não sofrer na hora de viajar, né? Exatamente, mas vai dar certo. Show de bola. Brigadão, meu Felipe. Diego, foi um prazer. Te espero aí semana que vem. Na sexta-feira eu também tenho imersão, à 1 da tarde, que é uma imersão 100% em inglês, não é de iniciantes. A única diferença que eu tenho feito é que o tema é o mesmo, só que as perguntas são diferentes, tá? Mas um Uhum. pouco mais complexas. Essa é a única diferença. Você pode participar ou você pode assistir no YouTube, fica à vontade, ok? Tá, vou assistir uma pra ver como que é. Beleza.